This is welcome very much for those who are watching me via the YouTube channel. Subscribe, like, comment, and I can promise you that a place where we're going to learn to drive with a team of experts. I am your instructor, David, and what I want us to cover today, or the topic for today, is about a little bit of introduction to driving, and still the topics that you should cover in day one. So, with my student, we have said that today is about introduction, and we are going to learn about topic in theory. Topic number 1, oral stroke general question. But can I ask you some questions? We've said driving is divided into how many categories? Someone? Driving is divided into how many categories? Yes? Someone. Ngapi? Here two, number 1. Ya kwanza ni gani? Ya kwanza ni gani? Automatic, ya pili? Manual. Ametupea automatic na manual. Ana mwingine ako na another contrary. Lucy, how many driving is divided into how many categories? Number 1? 3. Ya kwanza? Oral, tuko na model town board. Ama road sense, yeah? Driving is divided into how many categories? 3. Ya kwanza? Oral. Haya, next, Mark. Driving is divided into how many categories? 3. Next, ngapi? Topics. How many topics? Driving divided into how many topics? 2. Ya kwanza? Kwa hivyo out of the whole class nafuza mtu mmoja tu. Tumesema driving is divided into two topics ama categories ama lessons. Are we together? Ya kwanza ukasema ni theory lessons, si ndio? Where we are right now, we are learning theory, si ndio? From there we have another topic which is practical. Are we together? Practical unachukua gari unaenda nayo nje. Mmenistua. Kuna yatini manual, mwingine atana automatic. Kuna mwingine ni oro, model tano na road. My God. Lakini sawa. It is good. Lakini sasa umejua driving imeonyeshwa mara ngapi? 2. That is number 1, theory na practicals. Good. Therefore we have said the theory is divided further topics into 3. Yenye mko mnasema sasa. Ya kwanza ni oral stroke general questions, ya pili ni model town board, ya tatu ni road science. Lazima akaflow hivyo iteremke hivyo. Good. Haya. So from there I want us to deal with oral stroke general questions. But before we go to that, we have to define what is theory lessons. And for those who are taking notes with me online, hope sijawa mix mahali. Number 1 tumesema ni theory lessons, number 2 tumesema ni practical lessons. Now we are defining what is theory. And you can write my dear student, theory lessons. It's a lesson learned orally. It's a lesson learned orally, or by the use of words. It's a lesson learned orally or by the use of words. It's a lesson learned orally or by the use of words. Basically includes illustration or demonstration. It can include illustration. Can you illustrate to us? Can you elaborate to us? Can you demonstrate here on the model town board? Can you show us on that
whiteboard there. Tuchole utuonyeshe vile hiyo inakaa. We together? Yes, theory ni kitu naelezewa kwa maneno au kupitia mdomo. Na inaweza pia ikaonyeshwa kwa kitendo. Sawa sawa? Yes, that's what we call theory. It's a lesson learned orally or by the use of words. Good. Nice. So, since we have known now what is theory, we can now go to the main topic number 1 in theory, which is that oral stroke general questions. Now, I want us to tackle like 10 or 15 questions if we are going to manage to do that. These questions, they are going to help you because when you go for a test, you can't pass your test if you have not passed through theory. And the theory entails these oral questions, the question the model townboard, and one question from the signboard. Are we together? Now let us tackle out these questions. And the question number 1, which is going to guide us, number 1 is, we are going to deal this in question form and answer form. We start writing the question, then we can answer the question. Good. Now this is the first question. What is the rule of the roads in Kenya? Sheria ya Kenya ya barabara inasemaje? What is the rule of the roads in Kenya? And remember, when we are dealing with Kenya, not only Kenya at large, but as well as in East Africa. Are you together? Because we said, when you are driving your vehicle in Kenya, you can still move to Uganda and use the same license you are using in Kenya. You can move from here to Europe. Is Europe in East Africa? No. Yeah? Yes. So we cannot use our license in Europe. But you can deal with the map. I was not good in history. But now, listen. You can use your license in East Africa. Are you together? So now, what is the rule of the roads in Kenya and in East Africa? Ni gani hiyo, Edwin? I'll bring it in the better form. Yes. The answer is keep left unless overtaking. So you can write that as an answer. You can write that one as an answer. The question reads, what is the rule of the roads in Kenya and East Africa? The answer reads, keep left unless overtaking. Question number 2. From which side should we overtake another vehicle from? You can write that question. From which side should you overtake another vehicle from? From which side should you overtake another vehicle from? Therefore, tuandike tuseme aje? Someone, nani anajibu hiyo swali? Nani atajibu hiyo swali? Mark, uko najibu? Right. Yeah, so we overtake. No, you must give 2 coordinates. From where to where? You must give 2 coordinates. Right? Yeah. So we overtake from the right towards the left. That's the answer. We overtake from the right to the left. Next question. Kindly, for those who are watching via the online lessons, remember not to skip the ad. That will be part of my support from you guys. Don't skip. Remember, still you can like and ask me any question as we go through. Next question is that why now do we overtake? Why do we overtake from right to the left? Hizi maswali lazima ziambatane hivyo. Nizokenda kwa exam nafikia kuuliza any question. Si unaenda exam this Friday? Yes. Na kale pia. Why do we overtake from right to the left? Caleb, why do we overtake from left to the right? Why do we overtake from right to left? Because danger comes from the right. Yes, good. Answer is because danger comes from the right. Because danger comes from the right. So, the rule of the roads in Kenya is that keep left unless overtaking.
From where do we overtake another vehicle from? We overtake from the right towards the left. Why do we overtake from the right to the left? Because danger comes from the right. Are we together? Yes. Now, from there we can ask ourselves. We see some other vehicle, they should overtake from the left to the right. Why then? And it should overtake from the right to the left. Simsaiona hivyo? Yeah, that's another question. Write that question. Why do you overtake? Nimepotea sana watu wangu. Wacha mtaniona tu sasa, acha ni demonstrate hapa. Why do we overtake from the Let us demonstrate. Why do we overtake from the left to the right? Because circumstances in which we overtake from the left to the right. Hope you can figure out those two vehicles. Hope you can figure out those toy vehicles I want to use here. You can find yourself in a situation like that. Now let me change. I use this unique vehicle, the red one. Now concentrate with the red vehicle. The red vehicle is your vehicle now. And you are on the road. Are we together? Yes, so this one being your vehicle, this one. And you are here. Hii imejaa. Na imeshikana pia. Hii nayo pia the same imejaa imeshikana. Are we together? What should you do? Now you are kama mzee kombe. What do? You can overtake in this dimension. Huyu anataka kutoka kushoto akuje kulia hapo na aendelee safari yake. So how can we bring out that point? Because this vehicle, the red vehicle, should not overtake from the left to the right. Now, what are the circumstances that you should overtake from the left to the right? In which situation? You are changing lane from left to the right. Mbele ya hii umeovertake, si ndio? Na huyo sasa iko overtake kutoka left kukuja right. Anafaa atoke huku right, huku akuje huku hivi. But sasa amekuja hivi. Sababu ni gani? Point number 1, write this. When driving in a one-way traffic and there is more than 3 lanes, you can overtake from the left to the right. Are we together? Yes. So here you can manage to move in a one-way traffic. So when driving in a one-way traffic and there is more than 3 lanes. Good. Hiyo umeiona vizuri? Nice. Good. Haya. From there, another point, another answer is this one. When the vehicle in front of you, hii ndio gari yako, hii ndio gari ile. When the vehicle in front of you, this one, when the vehicle in front of you, this one, this is your vehicle. When the vehicle in front of you, this one, is turning right junction. Hii inakuja huku. When the vehicle in front of you is turning right junction, and there is a space from the left. You can unawasha indicator, una join the degree, unawasha indicator, unaenda back kwenye ulikuanga hivyo. Are you together? That was another circumstance. When the vehicle in front of you is turning right junction, you can overtake in that dimension. Are we together? Yes. Another point, Lucy? Kareb, another point? Yes, when there's an accident in front of you, and there's a space from the left to the right. Good. Another point, Mark? Do you accident?
fikiria hivi. Inaweza ikaresult. Edwin? Yes? I can see you can remember. When instructed by a traffic police in uniform, not in civilian. Last time niliwaambia aje, ukiwa na mtu mwenye hana uniform kwa barabara, pita hivi upite. Hapo mbele, unajua nyonga wrong side. Hapo mbele unakuta mwenye yako full uniform. Are we together? Na inakuwa mbaya. So, another reason why you can overtake from the left to the right is that only when instructed by a traffic police in uniform. Are we together? Yes. How many points are they? How many points are they? 4, yeah? Yes. Those are the instances in which you can overtake from the left to the right. My dear student, anybody with a question? Anybody with a question? Anybody with a question? Nani ako na swali so far? Haya, sasa maswali moto inakuja hapa ili kila mtu ajibu. Those online tafadhali hata nyinyi mnijibu. Those online hata nyinyi mnijibu. Nataka wewe unipe jibu yako. Na jibu yako sasa ifanane na yetu. Okay? Nice. Haya, question number 4. The question number 4. Yes, question number 4. Question number 4. Question number 4. Question number 4. Yes. Question number 4. Question number 4. Question number 4. Yes. Question number yes. Number 4. Question number 4. Can you state places that you must stop? You must stop by the rule. State places you must stop by the rule. Yani kisheria, you must stop. Are you together? Ni lazima usimame. You must stop by the rule. Places you must stop by the rule. Kisheria lazima usimame. Ya kwanza ni wapi lazima usimame? Wewe ndio uko kwa note. Yes, kisheria. Ukiona roadblock kama police check, you must stop. Yes. Number 1. Haya. Kale ukira mtu akiandika ndio kwa sababu sasa. Kale. Yes, good. Whether it's a stop sign. Yes. Kama gani hapa kwa sign zetu hii. You must stop. Nice. Haya. Ingine ni wapi? Mark, you must stop by the road. Sorry? Before the roundabout. Yes, whenever there's traffic lights, and obvious traffic lights, you find them at the mouth of a roundabout. Kwa mdomo wa roundabout. Hapa. Kando. Either hapa kwa hii traffic light hapa. Depending on the type of the roundabout. For example, pale railways, haikuangi hapa kando. Inakuwa kwa roundabout. Traffic light hapo katikati. Kirefu hivyo, ndio na traffic hizo lights. Kuna zingine mahali kama wapi? Yes, mahali kama hii kama Kochi police station hapo. Kuna hiyo roundabout niona. Traffic light zikoangi hapa katikati. Unaona hivi kando. Are you together? Yes, hapa ninatoka na huku liva hivi. Sio? Hii zao zinakuanga hapa. Are you together? Yes. Wenye wanatoka na town, watoka na pale hivyo. Sisi sasa wamekuja wanateremka hivi. Ndio wakija wateremke na hii barabara hii. Na kwenda na hivi kwa hapa.
Hiyo barabara hiyo. Penye mafuani sasa mabasi hapa kando. Unajua iko wapi? Hiyo barabara hapo kuna tena traffic light hapo kando. Whenever you see the traffic lights ama signals nimewaka red, you must specify. When traffic lights in the roundabout signals you red, you must stop. So because we are discussing, I'm back. You must stop. Ikionyesha red. Haya, another situation ni gani nyingine? Edwin? Yes. When instructed by a traffic police in uniform, akwambia simama kipande hii. Leta valid driving license. Kito. Insurance umelipa. Ndio. Kito mbona hii gari yako inaenda taya kama haina hewa? Unataka kuua watu? Tuandamane kwa kituo. Lazima ufuate. Ndio. Yes, ingine another point. Yes. Places, a place you must stop. Ingine ni gani? At stop customs, the same as in a point 1 we wrote. Another point. Wacheni mchezo bana. Near pedestrian crossing. Hapa karibu na, you must stop. Are you together? Yes, mahali pengine you must stop. By the way ni mingi, dia mingi. Na ndio mozendike jumutiani huko, hizi lazima utaulizwa. Tusipozibuza, tutafanya utanoa, utarudi hapa. Na kumbuka hii swali haimaanishi ati hujui kudrive. Are we together? Yes. Next point ni wapi? Yes, when instructed by a school warden. School warden is that person who stands alongside the road carrying a big sign written stop children crossing. Are you together? Yes, anaitwa traffic school warden. Are you together? Anaitwa school warden. Ni vizuri sana uelewe. Haya, kuna another guy who carries a stop sign for now. Kila watu, hata watu wakubwa, watu wanaenda biashara nini. Anajua stop sign ndio magari zisimame, ndio watu wapite. Unaitwa traffic marshal. Sawa. Kuna school warden na kuna traffic. Lazima utofautishe. Traffic marshal mwenye achukua stop sign hivi, kila mtu aweze kupita kwa barabara. Lakini school warden sana ni kwenye kuna mashule karibu. Are you together? Nice. Haya. Another point. Near railway crossing. Are you together? Yes. You must stop there. Whether umeambiwa ama hujaambiwa. Yes. Those are how many points? Yes. How many points for those who are writing? 8, Good. 8 are good. Uweze kusahaulika na 8. Ukisahaulika na 8 utakamata 5 na utakuwa mahali pazuri. Next question. Right mistakes done when approaching roundabout. Hiyo swali most likely unaenda kuulizwa. Write or identify mistakes done when approaching where? Roundabout. Can I get the answers? Tuanzie kwako my dear. Niko sasa nafikiria mtu zakafanya akiapproach roundabout. Okay, when you are ukiwa kwa roundabout, most to stick on the lane. So italensia huko. Because maybe accidents. Good. Lucy? Iko inakuja traffic light, Good. Caleb?
Is that a mistake done when approaching roundabout? I'm not slowing down. Because we said you should not over mark. How? Or approaching anti-clockwise instead of clockwise. Okay, next. Ni makosa gani za ukafanya ukiapproach roundabout? Edwin? Approaching using the wrong lane. Nilikuwa nafikiria nataka kusema ati kuingia na reverse roundabout. Ndali roundabout with reverse kama mchawi. Unajua wachawi wanaingianga hivi. So, good. Haya, nice. Now, stopping the roundabout, yeah? But when stopping, that is not approaching. There's something which we call doing. A doing what? Approaching. ING. That's one. It's a doing what. So stopping is not a doing what. Are you together? Yeah, stopping is not a doing what. Haya, number one, like this. Number one, mistakes done when approaching a roundabout. Number one, you must put this sentence into this formation, in this form. Approaching a roundabout, you must start with that. Approaching a roundabout without observing traffic lights. Wewe unapita na uangalie traffic. That one is number one, a mistake done. Approaching a roundabout without observing traffic lights. Point number two, approaching a roundabout with a high speed. Approaching a roundabout with a high, it's a mistake. Number three, approaching a roundabout using the long lane. Uko lane 4 ama uko lane 3 hapa, lakini unaingia kwa lane number 2. Uko lane 1 hapa, lakini unaingia na lane number 2. Are you together? Yes, approaching roundabout with a long lane. Those are how many points? Next point. Number one, approaching a roundabout without observing traffic light. Number two, approaching a roundabout with a high speed. Number three, approaching a roundabout using the long lane. Na ya ine ni gani? There should be 4 points. Huh? Hebu demonstrate. We want to shika. Demonstrate hapa. Ili tuelewe. Bana, Allah. Hivi mistake kwa mwenyewe unajua. Kuna zile vitu. Mwalimu watu hata kama ukwenda shule fuata magari vile zinaenda. Hakuna gari. Ni kama ile highway, gari zinaenda hivi. Unaenda tu bara kupiga hivi. Sana la. Ni kali. Lucy ungesema aje? Kale. Wewe unaweza kusema aje kuhusu hiyo point? Amejidefend akasema aje? Ule umemwambia utafuta gari zingine. Yeye akamwambia sasa zimekuwa na gari zingine kwa barabara. Na ni kweli usiku saa 6 unaweza kujikuta uko peke yako kwa barabara. Na usiku saa 6 kwa wakati hakuna magari. Yes. Yes.
Si magari zinatokanga hivi. Wewe ukoaje na unaona gari zinaenda hivi? Hakuna gari. Wewe ni mistake. Ndio maana inaitwa mistake. Lakini Caleb, hujaiona nini CCTV? Lakini kuna CCTV bro. Utashikwa tu kuna CCTV. Atakuonya mbele. Kama pale 75 kuna CCTV. Are you aware of that? Fanya mistake then utoroke. Utatorokea wapi na na bado tishachukuliwa. Unaona? Kuna watu wasikika. Sikika road safety. Unawajua? Wanafuatanga FB. Wanakuanika kibiu sasa. Mwingine kwa petrol station. Mwingine kwa petrol station huko. Alienda sijui kulienda aje. Akawekea mtu hewa. Kwa petrol. Aweza kuwekea fuel. Anakupampia hewa. So fuel gauge inasema kamejaa. Lakini kwa tank. How together. Sasa vile aliweka ni kama anataka tu kidogo tu imuondoe tu hapo kwa petrol station. Vile enda huko mbele gari kazimi. Akaangalia na mechanic kila kitu iko sawa. Shapewa receipt. Hakutoa hapo, alipia watu wasikika. Je, ni mniandikie mtu wako hapa jamaa wako hapa. Unaona? Kiliumana. That guy ilibidi amelipa 7,000 za wenyewe. Jugari haina mafuta. Akifunua njoka ukabona tukisha kuna vile unaweza ukavunua imwage mafuta. Sasa mechanic aliitwa kuja kufunua akachomoa hapo kanini ilitoa tu kihewa tu. Unaona? Na ilibidi amelipa. So in every roundabout usually there is a surveillance camera. Hata by the way, approach kwa border, whenever there's a border towards the town or a border towards the exit from the town. That's why we said a model town board, it is a representation of all the roads network in unapigwa CCTV camera ukiingia and out unapigwa picha ukitoka. Are we together? Yes, in and out of the towns that are found in the east. So every time you are entering, you are never able to vehicle inapigwa picha. Every time you are exiting, yako inapigwa picha. Na hiyo kamera uanga haikosei. Kakija kupita unaona Uje notice hivyo? Inakuanga inachukua hiyo picha. Are you together? Na ina store on its gallery. So if you do a mess, ukamatwa ni rahisi. For example, hii hapa hivi inakuwa ni kamera sasa. Ya hapa 75 inakuwa ni kamera. Sasa unaona kikipiga hizo picha. Na wewe ukiingia sijui ni wale, sijui kama ni Avisha mbani wapi. Kuna border ya kutoka Utawala kuingia sasa tunakupiganga picha. Are you together? Yes. So point yako ilikuwa ni gani? Okay, ulikuwa na support aje about that point? Ulikuwa na second. Wewe unapata masapota unaweza ukadrive gari usiku na ujikuta uko peke yako. Sasa hiyo wakati ndio kama ile Thika super highway kuna kwa tuna gari kamoja tuwili tukipita. Hiyo wakati si nilimwambia another time I was driving in hiyo Thika super highway ilikuwa usiku kabisa nilichelewa kidogo. Sasa nikidrive najua sasa kuna giza. Kule hauoni vizuri. Si kama expressway imewekwa writings kwa barabara. Sasa kajamaa amewasha tochi kama ilivyo the other way round, so kanapita tu kwa barabara. Mimi naona kuna karaiti kanapita hivi kwa barabara. Sasa mimi nikashindwa ni mnyama anapita ama ni nini? Lakini kama ni mnyama ingekuwa tu inawaka macho. Unajua tu macho usiku we call it cat eye, sio? Ukireflect kunafanya ione tuwili. Sasa ikani kamoja tu. Akili vile kanapita hivi nikamkono tu kama mtu kanapita. Na kukaribia nikaona na kweli alikuwa ni mtu. Are we together? So during the night, most common watu wengi traveling usiku. So therefore, the good time ya kwenda for long journey. Unataka kwa hivi hadi Kisumu.
unatoka padi Mombasa, the best time to travel it is at night because traffic is very low. Sio siku ya kuanzia saa 1 saa 2 saa 3, hiyo ni rush hour. We call that one a rush hour. From 5 6 7 8, from 8 kurudi nyuma to 6, hiyo inakuwa ni rush hour, ile wakati watu wanaenda nyumbani. Lakini from 8:30 9 pia iko, lakini si wengi. Hiyo tena unaweza ukatoka. Ukianza kuendelea ndio kameza kushika, ifike saa 5, saa 6, saa 7, saa 8, saa 9 ile macha ya wachawi. Na watu wanataka kubomoa nyumba za wenyewe. Hiyo wakati barabara inakuwa mzuri. Are you together? Yes. That's the best time to travel because kama traffic jam inakuwa very less. Are you together? Kama ni kuona wewe uko peke yako kwa barabara. Lakini remember, if you do any mistake at night, still you will be caught because there's traffic police who usually operate their service at night. Utasimamishwa uangalie kama umebeba bangi, umebeba vitu ambavyo hazijaruhusiwa kisheria, umebeba wanyama, umebeba pembe za wanyama. Are you together? Yes. Nice. So, approaching roundabout anti-clockwise is a mistake done. Is a mistake done. Approaching roundabout anti-clockwise. Elezea in which we approach clockwise. Are we together? Yes. Aje? No, it's a mistake. We should approach. By the way, we wrote that when we are elaborating about roundabout. Do you remember? We said we should approach roundabout how? Clockwise. Are we together? So a mistake done is when you approach roundabout anti-clockwise. In which you should approach clockwise. Yes, write that. Good. Hope hiyo tumeelewa vizuri. Those are the 4 main points. Approaching roundabout without observing traffic, right? Approaching roundabout with a high speed. Approaching roundabout using the long lane. The 4th point, approaching roundabout anti-clockwise, in which we should approach clockwise. Are you together? Nice. Next question. Question number 6. I think tufikisha 10 question. Tufikishe hapo. Next question is, identify places you should not hoot. Places you should not hoot. Hii ni swali ya kuchangamkia bio. Identify places you should not hoot or places you cannot hoot, whether umeambiwa ama hujaambiwa. Ya kwanza ni gani, mkurugenzi? Ni wapi ufai kuhoot? Ni wapi ufai kuhoot? Yes, number 1, near hospital. Ukihoot near hospital kweli? Si yule mtu mwenye amegonjeka ile ugonjwa ya kifafa. Ile ugonjwa mnajua hiyo? Inaitwa jina la kifafa, hii mwingine nini na hii lugha yetu. Epilepsy. Gani? Wewe karibu kutuambia sipangonoli. Inaitwa aje? Hii ya kifafa, hii ya kuanguka ovyo. Hapana, wewe si epilepsy. Aje? For him it is so no epilepsy. For him. Something of that kind. Yes, karibu sana Lucy. Yes, so yes. Ukihoot hapo si atastuka. Mtu wa blood pressure ukisikia umepiga horn. Nadhani kumbe malaika ndio amechukua ile tarumbeta banana mpiga tu naye. Astukaza kusema oi, sikuanga nimejigawa. Are you together? Yes, point number 2, Mark. Mark. Sorry? Yes, near learning institutions. Near learning institution. Near learning institution. You cannot put, you are interfering with what? With the learning activity. You are interfering with the learning activities.
interfering with the running activity. Next point where you should not hoot. Correct? Where you should hoot next? You should not. Yes, you should not hoot. Near schools. Ingine Lucy? Near presidential areas. Good. Near police station. Utagua unataka kuita wale watu wameshafungwa bomoe mawe ama wafunje mawatoe furu. Ndio fungue mrao kama wameshaingia kwa you should not put near police station. Another point, you should not put near army barrack. Hata pa kwa jeshi ufai kuhut. Ama huko juu also some people kwa jeshi ufai kuhut, kwa KDF ufai kuhut. Edwin, another place you should not hoot. Sasa sema hiyo. Rockouts are presidential area. Hamisi? Bakari? Yes, sasa sema. Ingine? Why? You guys, can you wake up? Why can't you say where there is no hooting sign? Here is enough for that. Where there is no? Yes. Ukiona serikali imeweka hapo you should not hoot. Because this one means no hooting, no. Zile silence. Are you together? Yes, where there is a no hooting sign. How many points are they? 6. Kafuro ingine ni gani? You should not hoot near churches. Karibu na kanisa. Unafanya pandry. Ingine near mosque. There's a difference between a church and a mosque. Wale watu wana kanisa ni pagan. Sasa hao ndio unaweza ukaenda ukihutia kwa barabara. Near churches, near mosque. How many points are there? Yes. Any other point to add on top of that? This yes. I forgot to listen out to you. Najua nipiga on. Unaweza explain that. Haya, nani hata Mark anakumbuka. Mark. Hebu tusikie ile kwanza. Tusikie ile ya Rusi. Rusi? Tusikie Rusi. Rusi we should be happy, ndio? Hiyo ni kali. Describing a word by itself. Wacha tusikie ya Mark. Wewe Mark yenye nilikupea tulisema? Hata uwezi niona. Kale bosi niangushe. Wewe tulisema vizuri, angalia kwa notebook yako. I told you and you wrote. Angalia, you were in that day. You were in that day. The process of blessing. Umeuliza what is? Hooting. Na ukasema it's a process of? Blessing. My friend, you can't define a word by itself. Si ndio? Yes. Yes. That is not making any meaning. Sio hooting kelele. This man. Wewe wacha hizo za Google, wewe hatutaki. Yeye ameangalia kwa nini bana? Yeye ameangalia kwa Google. Yes, ni Google umesearch. Alafu sio taki ya Google provide if you want. Yes, sijui nani nimpea hiyo because I never gave that one. They never pay, they never wrote exactly what I told them. Hooting. Andika sasa hooting. Hooting is a process whereby you make unwanted or unnecessary noise.
Tumesema aje? What is hooting? Process of making unnecessary noise. Yes. It's a process of making or producing unwanted noise or sound. Sasa mtu akihuti hapa hivi, you never wanted that noise. Si ndio? What if kama alikuwa anautia mtu kwa barabara? Mtu mmoja. But what about the rest? Now you go with the high number. It was unwanted to them. It was unnecessary. When lazima ungehuti kweli. Unaona? Yeah. So, hooting, it is making or producing unnecessary or unwanted noise. That's what we call hooting. My friend, Carl, that's why I told you, Google makes every answer. If you are looking an answer for yes, it will give you. If you're looking an answer for no, it will give. Haikuange correct. Inakuwa correct kwa kila Tom, Dick and Harry. Gaja, Dick. Vipi? Karibu sana. Rafiki. This man. Rafiki. Unaenda mtihani? Friday unaenda mtihani? Leo nafanya revision hapa ndani huko nje. Nakuwa sawa mimi kabisa. Kila mtu, wewe, Edwin, Hilali, na huyo Caleb, ninyi wote naenda mtihani. Mnaregister leo? Leo. Mtu analipa pesa yote. Anafanya wewe kuna mtihani hapa. Anafanya mtihani. Mmewe na karamu? Inshallah. Haya. So, umejua what is hooting, eh? Sasa mseme hooting is process of Are we together? You cannot define a word by itself. Are we together? Yes. Saizi unafaa ukiulizwa jina yako inamaanishaje? Lazima ujue inamaanishaje. Lakini sasa goli ni wenye majina yao ziko kwa Biblia. Ndio wengine majina ziko kwa Biblia. Sasa kuna wengine majina zetu ziko kwa Biblia. Tukipotelea kwa Google haipati. Are you aware of that? Some names were given by our parents. Some names are not even in Google. Sasa you should consider your mother. Ask your mother, why am I called this name? Yes, because name means a lot to you. Are we together? Yes. Everything that exists must have its meaning. And the meaning of a something define who you are. Are we together? Yes. And that name has got a high possibilities of how your name moves. Hallelujah. Then you're falling kwa hiyo name. Are we together? So usiulize mtu asikuulize ulikuwa wapi? Driving. What is driving? Mbabia niko sasa tugale hapo kwa meza na mgani kwa barabara. No, it can't be that. Driving is the action of moving and controlling of a motor vehicle. That action, mwambie ni kitendo. Driving is the act and talent. Lazima ziambatane. Because not everybody who can. Yes. Are we together? Question number 7. Question number 7. You are remaining with 3 questions. We call it a day. Question number 7. Who has a question? Who think we can discuss about that question now? Someone produce a question. You want us to talk about? Highway code. Do you know what's a highway code? Right? Highway code. Let us know what's a highway code. Write a highway code. And we said what's a highway code? Hilali? What's a highway code? I remember you wrote that one. Lucy? I know you wrote that one. Highway code. I can record very well. Parliament, hivyo tu. Utatukipa kwenye the point that way umeiacha kidogo. The point that way. Caleb, weka simu bana kwa class yangu, weka simu kando. Tuambie ni gani? What's a highway code? Sorry, repeat again kindly.
Okay. Write in this dimension. It should be this way. Right. A highway code is a document signed and amended by the parliament. Highway code is a document or a booklet. Document or a booklet signed and amended by the parliament containing safe rules to be used in the road. It's a booklet or document signed and amended by the parliament containing safe rules to be used in the road. Ndio wanatengeneza na ndio wanapitisha. Signed and amended. Wana sign na wana amend. Are you together? Yes. Signed and amended by the parliament containing safe rules to be used on the road. Are we together? Nice. Next question. Alongside with the highway code, we have a highway act. You can write highway act. The next question, number 9. Highway act. Highway act is a document or a booklet signed and amended by the parliament that contains fines and penalties. That contains fines and penalties. So kuna kitabu ya sheria za kusema vile unavyofaa kufanya na kuna kitabu ya sheria pia inayokupiga fine. Inasema kwa hili kosa kwa kusimama kwa yellow cab, hiyo fine unafaa kukagua fine ya 3,000 sawia na hiyo. Sawia ni equivalent Sawia na hiyo uende jela miezi ngapi? 2. Unaambiwa. Kwa kosa la kugonga pedestrian akiwa kwa pedestrian crossing, faini yake ni 1,500. Are you together? Hakukufa. Usimamia bills zake zote za hospitali. Umpe chakula na chakunywa na ulipie watoto wake shule. Na kwa kila siku kulingana na the Ministry of Labor, kwa kila siku unafaa unipe pesa ngapi? 500. Hapo uta sweat. You can even kill yourself. Kisheria. Hujui kazi ya utori? Sasa kile unafanya hiyo kitendo, usikia tori bila tararamika hapo. Are you together? Yes. So ukiona mtu akipita kwa pedestrian crossing, kindly my dear student, usigonge huyo mtu, slow, simama. As long as, tumesema as long as ako wapi? Hapa. Okay, now in another situation, kama alikuwa ni mahali kama hapa, wacha turudie pa kidogo. Ukimwongea kwa pedestrian crossing tulisema aje? Wewe unafaa uombe Mungu akufe. Wewe unafaa uombe Mungu jua kufa tu ni jeneza. Jeneza ni kama 20,000. Na kama ni wale watu wetu wa ile ngambo nyingine, unajua sasa hapo hivyo huwezi kumshika na jeneza less than 35,000. Mazishi kama 70,000. So ukiwa na kama akamia umewasimamia. Uombe Mungu akufe. Asipokufa unamlipia hospitali, unalipa bili zake, chakula, chakunywa kwenye anakaa, watoto usomeshe. Hadi wakati atalikava. Lakini umeona the bill has been cut off. Hakuna bill za hospitali na nini. Juma kosa ni yako wewe kama dereva. Are you together? Ukimweka kwa pedestrian. So hufai kuongea mtu kwa pedestrian. Avoid that, usiwe kwa bigger mess. Now another way sasa akikuja napitia hapa ama penye alikuwa anapitia mimi nikipita hapo, umuongee hapa, yeye anaomba Mungu akufe. Jua kienda kwa koti, it will be counted as a suicidal act. Are we together? Yes, so yeye anaomba Mungu akufe. Jua taishi jela milele. Na hakuna mtu atamlipa. Hata nafaa kulipe venye umemgonga gari yako ikabondeka. Anafanya atengenezesha iweke salama. Are we together? Yes. But all means try to avoid not to knock someone's person. Are we together? Juu ukimgonga ile kitu yani inakanga tu ndani yako, nakaa ukijilaumu wewe mwenyewe. Together? Yes, it is good to avoid. That way they have replaced from uko awali zebra crossing wakaita pedestrian crossing, yani to bring this to the sense of people. Wakaondoa hiyo kona pia hii watu wanagonga wanakufa ovyo ovyo hii pedestrian crossing.
wakaleta foot bridge. So usipopitia foot bridge, kuna mtu mtaraumia naye kweli. So advise even your fellow loved ones. Ukiona foot bridge, usipitie kule chini, pitia huko juu kwa foot. It's the safest side for you. Are we together? Nice. Question 10 ikuje kutoka kwenu. Lakini wanaweza kufa ovyo ovyo. Imagine kuna hiyo foot bridge kwa baada wapitie hapo napita chini. Ukigongewa hapo hakuna mtu anakulipa. Are we together? Ukigongewa hapo hakuna mtu anakulipa. Actually ukiongea hata unafaa uende bio wewe uchomoke. Uende. Ukimwongea hapo watu wengine wanaweza wakakasirika. Wafikirie kukujoma. They can think to kukujoma. Are we together? But mkiona kwa kisheria wewe huna kosa. Unasema yule mtu mita ziko muona na tena navukia hapa chini kwa nini na kufuta bridge hapo juu. You can study the gap and say that person was committing a suicide. It was a suicidal act. Are you together? Yes. So whenever you see a foot bridge, pita juu, even for us, don't try better jiarefu itakufikisha. Usije kupitia hapo chini uwadarishe mai na obviously unajua kisheria hautalipwa na yeyote. Sawa sawa. Iki happen umenoko mtu wewe kibia kwa police station report. Kuna mtu fedha, kuna bridge hapo juu yeye anapita chini. Mimi sikuwa namuona. Lakini akawa amepita kubia mego. Mimi nimeandikisha hiyo kesi. Na mimi niko tayari kwenda tuende kwa koti. Are we together? Ukifika kwa koti, mimi I tried all the best I can. Kwa highway kuna sheria. We said lane 1. We said hii lane 1. Unafaa kwa speed ya ngapi? From 50 kurudi chini. Ikipita 51, ikipita 71, ikipita 91 up to 110. Are we together? Very simple. So una explain and that one is a rule. Uko Thika super highway, jaribu kwenda road speed ya hiyo kwa hiyo lanes chini ya hiyo. Sijui kama utakamatwa. Kuna patrol, kuna Thika super highway, Kenha patrol. Hamjaiona kipick up fulani hivi. Pale Roysambu TRM zinakuwa zimekaa kwa hizo mandini hapo hivyo tujio wanakuwa wamekaa hapo na wanapima ile speed unakuja nayo. Unajua kama ni majuu US, Europe wapi huko wanakaanga hapa. So unaweza hata ukikuja tu unamuona anapima speed yako. Lakini Kenya ni wapi? Kenya mama yangu. Kenya baba yangu. Nani. Kwa majani. Anajificha hivyo unaona kikitu kinamulika hivi kwa majani. Yeah? Iki happen hivi kuna ile inaitwa stinging nipple. Stinging nipple. Ile dhafai, inaitwa stinging nipple. Si ndio? Iki happen hivi ainame hivi hayo angalia imguze hapa. Ama hata mkono. Unajua lazima stretch vizuri. Hiyo kitu stretch hivi kionekana vizuri, aguze tu hivi kidogo. Ataona moto. Hiyo kitu kikuguza hivi machozi nakutoa hata kama wewe ni mwanao inakutirika machozi. Hiyo si kitu chache. Are we together? Yes, stinging nipple. Inakuwa very kali sana. Mimi Kiingereza sikuwa nalala kwa class bana. Sikuwa nalala kwa class bana. Au unaangalia? Chini. Wapi? Kuna nini? Aya, are we together? Yes. So, any other question? Good. So, jaribu ku avoid accident. Usinoko mtu. Either kwa pedestrian crossing ama kwa pedestrian crossing town. Whether kuna mtu ama hakuna. Kuna kuanga na traffic lights hapo. Lazima usimame, you have to obey them. Are we together? Yes. Another question ni gani? Theory. Ya gari takupa nikishamalizia. Uiweke tu pedi. What are the rules of the model town board? Rule number 1 ni gani? Unaenda mtihani, rule ya kwanza ni gani? Ahmed. Rules of the model town board number 1. Tuangalie side mirror ni sheria model town board. Hamis Bakali. Haya, funga kitabu before you evaporate tuambie ni gani? Umeibia before you evaporate ni gani?
Andika rules of the model town board. Rule number 1 gani? Hey, Biko. Oh, sorry. Na tukaandika 9. Namba 8 ilikuwa what's the highway code? Namba 9 ikakuwa what's the highway act? Na tukaandika. Question number 10, rules of the model town board. Yeah. Edwin, rule number 1. Rule parking. Rule number 1 of the model town board. Use the shortest and the most correct route without using parking. Hiyo mimi naona watu wakiulizwa. Rule number 2. That's the rule of the roads in Kenya, not the rule of the model town board. Rules of the model town board. Rule number 2. Wewe nitawachuna mimi nauliza nani? Hilary. Rule number 2. Rusi? Ai, usijui? Hey, we never wrote. Now we have to write this. Caleb, rule number 2 of the model town board. That is rule number 1. Use the shortest and the most correct route without using parking. Rule number 2. Rule number 2 sasa. Yes, rule number 2. Use the longest and the most correct route without using Bakali andika kama hujaandika. Use the longest and the most correct route without using parking. Rule number 1. Use the shortest and the most correct route without using parking. Rule number 2. Use the longest and the most correct route without using parking. Rule number 3. Mark. Okay, kwa nini? Use the shortest and the most correct route without using parking. Rule number 2, use the longest and the most correct route without using parking. Rule number 3, Mark. Parking as your last option. Yes, use parking as your last option. Use parking as your last option. At least you have tackled those 10 questions. They are very good. We are nice there. Nice. Haya, hiyo swali ya mwisho sasa. Imalize hiyo class. Tumekaa sana more than 1 hour. Hilary, uliza. Tunakuwa tukihadi na mtu like the strongest gear. I know what it is. Let's say unapanda mlima. Okay, you unaweza panda na gear. Una reverse. Okay, and the second even the strongest after reverse. The strongest gear in the vehicle is reversing gear because it does not have alternative. Now, gear za kwenda mbele, those are the forward gear. They have alternatives of gear number 1 to gear number 5. But among them, the strongest gear for the forward gear is gear number 1. Judo ya kustart gari. Sawa. Gari kizima, wewe gear number 2, gear number 3, gear number 4. Sasa from gear number 3, gear number 4, gear number 5, gear number 6 hivyo, haiwezi ikastart. Iko very weak. So gear kustart gari for the saloon vehicle is gear number 1. Gear kustart gari for the right vehicle, for the right track is gear number 2. Yes. For the saloon vehicle, gear number 1. For the right track, gear number 2. Sawa? Yes. Kupanda mlima, you can't say which gear to start with. Ina depend na ile strength imekuja nayo. Kama hapa kwetu hapa kwetu mimi napaki na gear number 2. Na mimi sipeangi mafuta na kuchanga tu hivi inakuta kama imesha hapa. But ikija usimame hapo hivyo kando, itabidi urudishe gear number. Ukiweka gear number 3 utapita na hii shule bana. Gari itaingia hapo kwa reception. Are we together? Yes. So, you can't say specific gear ya kupanda mlima. Unless kama imezimia katikati ya mlima. Na ikizimia katikati ya mlima, you have to apply what we call a hill start.
where you press both clutch in, brake in. You start the engine, you apply gear number 1. Usiachilie brake kwanza, uinue clutch pole pole. In a process we call a loading point. A loading point is where you release the clutch until the vehicle vibrates into highest maximum point. The next thing is the vehicle will start moving forward. So, gari ivibrate, tumekanyaga brake ndani kabisa, unaachilia clutch, ivibrate kabisa. When the vehicle vibrates in the highest point, you release the brake once. Gari kianza kuenda mbele, usiachilie nini? Clutch. Umeachilia brake kabisa, gari ka move mbele. Unapea mafuta kidogo kama umeachilia clutch, upe mafuta once. Ikishaamuka, uachilie mafuta once, ukanyaga clutch direct, uweke gear number 2 mafuta sawa. Huwezi ukasema tu mlima utaenda na gear number 3, you can't. Huwezi ukasema mlima utaenda na gear number 4, you can't. Always the strongest gear ya forward ni gear number 1. But the both strongest inakuwa ni reverse. Tumeelewana vizuri? Yes, heel start. Next time we are going to explain. Sasa umeelewa vizuri. Sasa nani aliwin depending on how you were arguing? Kwani alisema aje? Alisema the strongest gear ya normal universal gear. Alafu wengine sasa unaenda kwa mlima ile the strongest gear. Hivyo tu umeniambia ni gear number 1. Na brake gear number 1 kanaenda kwa barabara kama toto itakaribia. Aliexplain tu hivyo umeniambia. Good. Yes, inakuanga hivyo. But hata ukimwambia gear number 2, still gear number 2 can work. Because when gari yako ni right track, ni lorry. Are we together? Yes, it depends. Are we good? Yes, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. So I'm wishing all the best those who are going to do exam. Exam is today. We are going to do an assessment today. So make sure umeclear na office, kila kitu umejipanga uko sawa. We do that test right now. So itakuwa sawa. If there is no any other question, you can call it a day. Thank you very much for those who are watching my live stream. My name is Instructor David. Thank you very much for learning to drive with a team of experts. Remember to keep on watching, subscribe. You can apply the notification bell on in case anytime I upload a new video, you will be there. You are going to run with us. Thank you very much for those who have been giving me positive vibes, telling me that they wish to be among my live student here. Still you can be live there with me. Now give up. By the way, my class, when nilikuwa na watch walikuwa wanasema hii class yetu iko sawa kabisa. Nikosha hizo comment, wanasema iko poa sana. Wana wish wangekuwa hapa na sisi kwanza Are we together? Majogo. So we are appreciating and we are much better. Thank you very much. Kwa heri ya kuonana. Share with your friends.